A few years ago, the sea was still a good distance away from the homes of Ndayane. Today, the coastline has changed dramatically. The rocks placed along the shore are evidence of the ongoing struggle against the advance of the sea. Despite these protective measures, several houses have already been swallowed by the ocean. Since work began on the Ndayane deep-water port, many residents say that coastal erosion has accelerated. Witnessing this transformation is Pap Njai, president of the Pop-Up Association, who has been working for several years to protect the coastline. He explains the causes of this erosion and the consequences it has for people living along the coast. ñu ne dig bi d'accord mais buñ ko bëggee defal port bi mu bañ a impacter trop ci érosion côtière bi nañu ko def système brise-lames. Comme brise-lames yi c'est coûteux, ils n'ont pas voulu prononcer wu ci loolu. Érosion côtière bi yaa ko gisal sa bopp xoola kër yi ñoom ñëpp géej gi da leen sori woon ba ñu am tefes bu yaatu. Ndayane gii ci boppam fee pont bi ne fa la Ndayane yemoon moo doon fin wu dëkk bi Ndayane seen jàkka kër dëkk yu njëkk yëpp ci biir géej gi la ne. Along the coastline, concerns are growing as marine species continue to shrink nationwide. Fishermen fear that the construction of the port could further worsen their situation. For them, the project could deal another serious blow to an activity that provides a livelihood for thousands of families. buñ daan dem liggéey li ci ëpp ñuy liggéey ci côté Mbour wala côté Joala fii lañ daan jaar te pour l'instant dañ ko baare boo bëggee dem da ngay wiri ji ay 3 kilomètres di soogaa dabi di fa jàpp crevette boo xamante ne kenn du xam ne mu toll ñoom gis nañ ko de ci internet bi gis nañ ko fépp mais pour l'instant bu ñu fa demee dañuy tere te loolu noonu nekkul loo xamante ne lu raisonnable la ba pour l'instant nii sax am na crevette mais mënuñu fa dem li tax mënuñu fa dem mooy boo fa demee dañ ñaar dañuy liggéey. But beyond coastal erosion and the depletion of marine resources, another issue is creating tension in Ndayane: land compensation. Many landowners complain about unclear procedures, insufficient compensation, and cases that remain unresolved. Among them is Sinipui, a landowner whose property is located within the area affected by the future port. Since the beginning of the construction work, he has been fighting to receive compensation. In 2023, as the head of a group representing affected landowners, he filed a legal case against DP World, the company in charge of the project. After negotiation, he and several other landowners reject the compensation offers, which they consider far too low. Mais ku ñuy koy da ngay dem Mbour préfecture soo demee nga signé léegi yow boo demee ñun la dañu bëggoon nga signé fii nga laajte man lan laay signé ñu ne na li nga sa tool bi nga jaayoon hectares yi nga amoon. la boo ñëwee indi daañu la fay hectare bu nekk 950 000 pardon. loolu xam nga mooy dama nangu seeni suuf hectare bu war a jar ay 30 millions ñu ne laan ay même pas 1 million di la ka fay. In Ndayane, this is far from being an isolated case. Several residents report facing the same difficulties. One of the neighborhood chiefs also regrets the lack of transparency in the way these cases are being handled. Négligence bi mooy lan duñ leen gis te ñu dañ see bokk suñ si amul suuf it suñu njaboot yi am nañ si ay suuf mais pour ñu déplacer ñëw wax ñun du ñu mën a dégg ñun mënuñu am loolu waaw réclamation yi bëri na lool mais dara sottiwu ci. mat da yeneen cas yoo xam ne cas yu gën a délicat la waaw mooy délimiter port bi population bi xamuñu ko fii la commencé bi fii la yem population bi ñoom loolu moom bokkuñu si waaw am na ñoo xam ne tey seeni suuf
ñu ngi naan ci biir port bi la nekk ñu ngi naan newul ci biir port bi ñii bëgg nañoo liggéey mënuñoo liggéey seeni suuf ñii bëgg nañoo xool nu ñuy def ba sori port bi mënuñu ko waaw ñee ñu ngi taxaw di xaar ndax ci biir port bi la nekk ñu jox leen seen xaalis mais amuñu loolu yëpp am pagaille du jiyee waaw. Another reality has caught our attention. Some landowners still do not know whether their land is affected by the port expansion or not. To understand this uncertainty, we met with a resident who asked to remain anonymous. After the death of his older brother, his family inherited a piece of land whose legal status remains unclear. According to different officials, the plot is something said to be included in the area eligible for compensation, and at another time, it is said to be excluded. Faced with these contradictions, he says he is determined to fight so that his late brother's children can claim their rights. loo xamante ne bon xamuñu ndax dafa laal port bi xamuñu ndax laalu port bi parce que am na tool yu ko jege torop yoo xamante ne ñu nga fa ñu ngi laaluñu port bi ñu ngi def lu leen neex dañu waxoon ne day arrière à 100 mètres te bu arrière à 100 mètres wala 200 mètres affaire day génne te bu génnee am nañ chance seen borom récupérer seen suuf depuis amuñu ci leneen quoi des fois ñoo leen impacté na yenn saa ñoo leen impacté wul léegi ñëpp ñu am souci yooyu quoi. li nga si mën a def booy dem di defar démarche tamit bon dañ lay wax la même chose nga dem vérifier des fois da ngay gis ne impacté wu yooyu y a tout ça quoi xam nga ñu ngi noonu quoi ay soucis yoo xamante ne bon ñu ngi ko bëgg a régler bëgg évacuer di retenir en haleine nga bëgg ko régler mais malheureusement une situation yi dañuy dund quoi mais man en ce qui me concerne particulièrement man bëgguma port bi. We contact the mayor several times to obtain explanation about these situations. Oui. Allô, oui, bonjour, Madame Sis. Oui, bonjour. Comment allez-vous? C'est Pablo Carmbo, journaliste. Ça va bien. Ça va bien, merci. Bon, en fait, je vous rappelle pour savoir, ça en est où avec notre demande d'interview avec le maire concernant la question de l'indemnisation foncière pour notre reportage sur le port de Ndayane. Il m'avait dit de rencontrer d'abord le comité d'initiative qui est à Ndayane. The Land Commission also did not respond to our calls. Initially planned over 102,000 hectares between Ndayane and Toubab Dialaw, the port project has been expanded by an additional 600 hectares. This expansion now threatens several areas used for farming and environmental protection. This is the case of the farm named Les Quatre Chemins, a member of the Yoonu Xam-Xam Association, which is now located within the area concerned by the expansion. We met its director, Raimba, who shows us around the site, which has become a true agroecological oasis in less than 10 years. The farm promotes organic farming, vegetable production, and local food sovereignty. It trains young people and supports women farmers through both theoretical and practical training in permaculture, biofertilizers, and sustainable farming techniques. The goal is clear: to contribute to Senegal's food self-sufficiency by developing environmentally friendly agriculture. But the port expansion could bring this initiative to an end. L'objectif, c'est de répondre au slogan, la souveraineté alimentaire, travailler pour nourrir le Sénégal et nourrir le monde. L'autosuffisance alimentaire et travailler en quantité pour que les Sénégalais, les gens puissent être souverains, autonomes en termes de nourriture. C'est vrai, on l'accepte, c'est un port, c'est économique, c'est au niveau international, c'est au niveau national, mais aussi on doit penser aussi à l'avenir parce que ce lieu, cette zone-là constitue un élément important au Sénégal qui est de capter, de stocker, de valoriser toutes ces bonnes ressources qui se trouvent dans cette zone-là. After the farm, Les Quatre Chemins, our investigation takes us to the Mampuya Center, another important part of Ndayane's green belt. Located on higher ground near the future port, the site is dedicated to reforestation
and is home to rich biodiversity. It also provides nearby communities with a valuable place to breathe and enjoy nature. Yet, this site is also included in the 6 hectares planned for the expansion of the port project. Its director nevertheless believes that the area could be incorporated into the development of the future industrial zone, provided that its ecological purpose is preserved. Chaque année, on reçoit même des chercheurs qui viennent spécialement pour observer les oiseaux. Donc pour les oiseaux, on peut dénombrer des centaines d'espèces. Pour les végétaux aussi, on a 150 espèces végétaux qui sont au sein du centre. Le centre Mampouya s'étend sur 49 hectares. On est dedans, on est dans les 600 hectares. Malheureusement, vous voyez, là, on est en pleine colline. On est sur les collines, donc on est sur 60 mètres d'altitude. Et là, on est un peu éloigné des activités portuaires qui sont d'habitude des activités maritimes. Et là, c'est un espace où nous avons travaillé à régénérer, donc au bout de 20 ans. Donc vous voyez ces arbres que vous avez. Voilà, donc raser tous ces arbres au profit des conteneurs serait vraiment dommageable. On n'est pas contre le port, mais le port aussi doit prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux. In Ndayane, the Deepwater Port project reflects Senegal's economic ambitions. But behind this strategic infrastructure lie more complex reality. The retreat of the coastline, uncertainty over land ownership, disputes over compensation, and the announced loss of agriculture and ecological areas. These are all issues that continue to raise concerns among local communities.